Hello everyone, so in this video we are going to deal with reported speech. Okay, so let's start the lesson. So what is reported speech? So reported speech is when you tell somebody else what you or a person said before. The distinction must be made between direct speech and reported speech. So what's the difference between direct speech and reported speech? So direct speech is the exact sentences or words the person says or said before. So we can say here, for example, this is an example of a direct speech sentence. She says, and the verb says in simple present, colon, we use the colon, and we put the exact word said by this person between quotation marks here, and we write exactly what he or what she said. Okay, this is another, or you can use the simple past of the verb. She said, colon, and you put the exact words okay between quotation marks. يعني كما كتشوفوا هنا الدايركت سبيتش ولا لو ديسكور ديريكت كيكون يعني كنقولوا مثلا فلان قال اما في الحاضر ولا في الماضي، وكنديروا كولون يعني نقطتين، وكنديروا داك الكلام المباشر ديالو يعني كما هو، كنحتفظوا بالكلمات ديالو بالازمنه ديالو بداك الشيء اللي قال بالضبط، كنحطوه ما بين هاد الكوتيشن ماركس. هادو كنسميوهم الكوتيشن ماركس ان انجلش، ولا كاين اللي كيسميهم انفيرتد كاماز ولا كوتيشن ماركس. اوكي، ولا باش نريبورتيو الكلام ديال شي واحد، لا نقولوا داكشي اللي قال، اما كنستعملوا الدايركت سبيتش كما هذا، ولا كنديروا الريبورتد سبيتش. ريبورتد سبيتش الا بغيت دير ريبورت سبيتش لشي كلام مباشر، مثلا هنا اي لايك تو نفش، هنا الفيرب يعني خصك دير بعض التغييرات. يعني كنديروا مثلا هنا كان الفعل سايز في السيمبل بريزنت احتفظنا به، سايز هذا كنسميوه الريبورتين فيرب. الا كان الريبورتين فيرب في السيمبل بريزنت خلاص ما كنحتاجوش نغيروا التانس، الزمن ديال الجمله. اوكي، بحال هنا مثلا المهم كنعوضوا دوك جوج نقاط، كنعوضوه the word that، وكنحيدوا الكوتيشن ماركس، وكنبدلوا يعني الضمائر والامور. يعني هذا هو دابا ماشي المتكلم كيتكلم مباشره، ولكن حنا كنقولوا داكشي اللي قال، وبالتالي كنغيروا الضمائر، يعني اي ولات شي. وهنا ملي الريبورتين فيرب في السيمبل بريزنت خلينا الفيرب يعني في نفس الزمن، هنا مصرف في السيمبل بريزنت لايك، ملي خليناه في السيمبل بريزنت لايك، هي حيت تغير لنا البروناون اي ولات شي، يعني زدنا الاس ديال السيمبل بريزنت، لان خصنا نزيدو ديك الاس في هي وشي وريت بالنسبه للافيرماتيف فورم ديال السيمبل بريزنت. اوكي، هذا الا كان الريبورتين فيرب في السيمبل بريزنت. اما الا كان الريبورتين فيرب في السيمبل باست، راه ضروري كنغيروا حتى التنس وكنرجعوا خطوه الى الوراء في الماضي. اوكي، هنا for example she said, this is the direct speech, she said I'm visiting Paris next weekend. هنا الفيرب كاين في البريزنت continuous. ملي بغينا نديرو الريبورتد سبيتش يعني درنا she said ودرنا الريبورتين فيرب في simple past، وعوضنا دوك النقاط ذات، ويعني وحيدنا دوك الكوتيشن ماركس، ودرنا يعني الكلام غير المباشر، وبالتالي ماشي الشخص نفسه هو اللي كيهضر، حنا كنقولوا اش داكشي اللي قال. يعني درنا اي، عوضنا اي البروناون بشي، وعوضنا يعني وملي الريبورتين فيرب سيمبل باس يعني خصنا نرجعوا خطوه الى الماضي، الى الوراء في الماضي. الباك شيفت كنقولوا الباك شيفت ان ذا باست، يعني البريزنت continuous كيرجع لنا كيعطينا الباست continuous. يعني هنايا am ولات was visiting Paris the following weekend. يعني ولا كانت عندنا time expression ولا place expression حتى هي خصنا نبدلوها.
لان حنا فاش كنا كنديروا كنقولوا داك الشيء اللي قال داك الشخص، يعني راه بدلنا، يعني تبدل الزمن وتبدل المكان، وبالتالي غادي نغيروه. so next weekend عطاتنا the following weekend. هذا هو الفرق ما بين direct speech و reported speech. يعني direct speech ديما كيكون خلاص ما بين هاد الكوتيشن ماركس وكيكون الكولون هكا كذا، ولا كيكون هاد الكولون عوض ما نديروه كيكون يعني فقط شي سيد هنا مور الكوتيشن ماركس. اوكي، ولكن اللي كيميز الدايركت سبيتش هما هاد الكوتيشن ماركس. هي تشوف الكوتيشن ماركس راه هذاك دايركت سبيتش، يعني ولا طلبوا منك انك تحولوا الريبورت سبيتش راه غادي يبداو مثلا بريبورتين فيرب بحال شي ساد اور تولد اور شي ريبورتين فيرب اللي يكون في السيمبل باست غالبا. So let's start the lesson. So in this lesson we deal with different types of sentences. Okay, so when you use reported speech you either report statements، يعني كان report statement يعني واحد الجملة إما كتكون negative affirmative ولا affirmative. So also we have to deal with questions. We have two types of questions, WH questions and yes or no questions, and also we have to deal differently with requests or commands. يعني الطلبات والأوامر والنصائح هادو هما يعني نوع آخر من الجمل اللي غادي نتعاملوا معاهم بطريقة أخرى. يعني statement كنتعامل معاهم بواحد الطريقة، الquestions كنتعامل معاهم بطريقة أخرى، وأيضا الأوامر والنصائح والإرشادات والطلبات كنتعاملوا معاهم بطريقة أخرى. Okay, so let's start with statement. How to report statements. So when transforming statements, it means transforming them from the direct speech to the indirect speech or report speech. Check whether you have to change pronouns, tenses, place and time expressions and demonstratives. يعني ملي كنبغيو نغيروا statements راه خصنا نغيروا البروناونز الى يعني على حساب ديك الجمله. نقدروا نغيروا البروناونز، نقدروا نغيروا التانس خلاص، لانه الريبورتين فيرب ديما غادي نتعاملوا مع الريبورتين فيرب في السيمبل باس، وبالتالي خصنا نغيروا التانس. البليس اند تايم اكسبريشنز بحال مثلا عندك نيكست ويك اور today or tomorrow وكذا، هادو خصو يتبدلوا. مثلا البليس اكسبريشنز بحال هير كتولي there، والديمونستراتيفز يعني بحال ديك this كتولي that، those these كتولي those etc. Let's start with how to change the pronouns. In a reported speech you often have to change the pronoun depending on who says what. يعني في الريبورتين سبيتش وفي الريبورت سبيتش يعني خصك تغير الضمائر على حسب شكون اللي قال والمن قال داك الشيء. يعني خصك تكون منطقي في تغيير في استعمال pronouns وانت كدير reported speech. مثلا هنا she said my dad likes roast chicken، يعني في الكلام المباشر هي اللي قالت لك ابي انا يعني يحب الدجاج المحمر roast chicken. so الا بغينا نريبورتيو هذا الكلام ديالها خصنا نغيروا هذا الضمير هذا my، لان ما غاديش يبقى هي اللي كتهضر، بالتالي خصنا نغيروه بطريقه يعني منطقيه. so we're going to say she said that her dad liked roast chicken. so ملي بقينا كنقولوا داكشي اللي كتقول غادي نقولوا her dad، يعني الاب ديالها هي قالت ان الاب ديالها هي her، يعني ماشي هي اللي كتكلم. دابا كنهضروا اشنو كتقال شنو قالت، وبالتالي غادي نقولوا عوض my درنا her. وخلاص تغيرنا يعني ملي كاين الريبورتين فيرب في simple past يعني راه simple present ولا simple past. okay let's go. so here how to change the tenses. So for tenses the simple present becomes simple past. For example he said I am happy. so he direct report speech he said that he was happy، يعني عطاتنا was. اوكي خلاص I let he لان عندنا he said. let's go. Present continuous becomes past continuous. okay so he said I'm looking for my case. he said that
he was looking for his case. هنا عطتنا was باش ننتقلوا من present continuous ل past continuous. Let's go to simple past. It becomes past perfect simple. Simple past كيعطينا past perfect simple. For example, he said I visited New York last year. The reported speech, he said that he had visited New York the previous year. So I becomes he, visited becomes had visited, and last year عطتنا the previous year. Let's go to another tense. So the past perfect كيبقى past perfect. For example, he said they had finished the work when I arrived. هنا كما قلنا ال past perfect ديما كيتستعمل مع simple past لأن كيكون عندنا two actions in the past. The first one should be in the past perfect and the second one should be in simple past. يعني ال past perfect غادي يبقى past perfect ولكن ال simple past خصو يرجع لنا past perfect. داكشي باش غادي يكون عندنا هكا. He said that they had finished the work when he had arrived. So had finished بقات had finished لأن past perfect كيبقى past perfect ولكن arrived in simple past ولات عطاتنا had arrived in the past perfect. Okay, let's go to past continuous. كيعطينا ال past perfect continuous. For example, he said I was playing football when the accident occurred. So he said that he had been playing football when the accident had occurred. So occurred in simple past عطاتنا past perfect simple. Okay, had occurred. Okay, let's go to another tense. The present perfect continuous كيعطينا ال past perfect continuous. Okay, so he said I have been playing football for 2 hours. Okay, it becomes he said that he had been playing football for 2 hours. Okay, so let's go to another tense. The past perfect continuous it becomes past, it stays past perfect continuous يعني past ما كيتغير. For example, he said I had been reading a newspaper when the light went off. Okay, هنا went off is in simple past خصها تولي past perfect ولكن ال past perfect continuous خصو يبقى لنا past perfect continuous. He said that he had been reading a newspaper when the light had gone off. Had gone off is the past perfect of went off اللي هي في simple past. Let's go to the future simple اللي هو will plus infinitive verb. Okay, كيعطينا condition اللي هو would plus verb يعني will كتولي would فقط. هذا هو التغيير اللي كيكون في future simple. Okay, he said I will open the door. Okay, he said that he would open the door. So would will كتولي would. Okay, let's go to would كتبقى would ما كتغيرش. For example, he said I would buy Mercedes if I were rich. هذا ال conditional type 2 اللي في المين كلوز فيه would plus infinitive وفي الاف كلوز فيه simple past. يعني simple past خصو يولي past perfect وهاد would plus infinitive تبقى هي ما تغيرش. For example, he said that he would buy Mercedes if he had been rich. So were simple past ديال verb to be عطانا ال past perfect ديال verb to be اللي هو had been ولكن would plus infinitive بقات would plus infinitive no change. Okay, so this is how we deal with the tenses when we move from the direct speech to the indirect speech. So let's go to other changes. So you should remember that the verbs or the modal verbs could, should, would, might, ought to and needn't. Okay, they don't change. اللي عندك could ولا should ولا would ولا might ما كيتبدلوش. So they don't normally change. إلا كان عندك could or should or would or might you shouldn't change them. For example, he said she might be right. He said that she might be right. So might
it doesn't change. So place in time expressions. نمشيو للتايم place in time expressions نشوفوا كيفاش كيتغير. Place in time expressions change if the context of the reported statement, that is the location and or the period of time, is different from that of the direct speech. يعني ملي كتبدل البلاصه والزمان فين كان الريبورتي وداكشي اللي تقال، كان ضروري خصنا نغيروا البليس ان تايم اكسبريشنز. ولكن الا كنا مثلا في نفس البلاصه اللي تقال فيها الكلام ولا في نفس الزمن اللي تقال فيها الكلام، راه ما كيكونش بالضروري خصنا نبدلوا دوك العبارات. ولكن غالبا يعني في الدرس ديالنا غادي نبدلوا حتى دوك العبارات، خصنا نبدلوه ديما وقت ما تعطاتنا شي جمله فيها place and time expressions راه خصنا نبدلوها. Okay, so in the following table you will find ways of transforming place and time expressions into reported speech. Okay, so today it becomes that day, now, then, yesterday, the day before or the previous day, ago, it gives us before. شوف هاد ago ردها before. Last week, the week before or the previous week. The week before or the previous week. يعني تشوف هاد last ديرها before ولا the previous. مثلا عندك last year دير the year before ولا the previous year. Last month دير the month before ولا the previous month. المهم وقت ما شتي هاد last ردها before ولا ردها the previous. Okay, next year تعطينا the following year. هاد next ديما دير ردها the following، بحال مثلا next month the following month، next week the following month week etc. tomorrow the following day ولا the next day. the following day or the next day بحال مع tomorrow. here هذه place okay place expression تعطينا there، هنا كتولي هناك. so here it becomes there. this هذا demonstratives، this كتولي that، and these كتولي those. okay هادو هما place and time expressions and also demonstratives كيفاش كنبدلهم، يعني خصكم تحفظوهم هادو وتعقلوا عليهم مزيان. okay so this okay I will stop the video here. So in the next video I'm going to talk about how we can report questions. Okay.